Thank you very much. Շատ շնորհակալություն։ They are Lufthansa Group team. Հարգելի Lufthansa Group-ի ներկայացուցիչներ, They are press representatives. հարգելի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, They are colleagues. հարգելի գործընկերներ։ I would like to thank all the distinguished guests for being in Yerevan today. Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր բարձրաստիճան հյուրերին, որ այսօր գտնվում են Երևանում։ We are here once again to present great news for our airport and for Armenia in general. Այսօր մենք հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի լավ լուրեր ներկայացնենք օդանավակայանի համար եւ ընդհանուր առմամբ Հայաստանի համար։ Today, one of the most prestigious and reliable air companies in the world will start to fly to Armenia. Այսօր աշխարհի ամենահեղինակավոր եւ ամենավստահելի ավիաընկերություններից մեկը սկսելու է չվերթներ իրականացնել դեպի Հայաստան։ I am sure that everybody is very happy to receive a new airline and to have access to the new destinations. Ես վստահ եմ, որ To more than 290 destinations. դա հնարավորություն կտա Հայաստանի տեղի մարդկանց ճամփորդելու ավելի քան 100 ուղղություններով, 280 destination, 280 ուղղություններով 100 երկրներում, In more than 100 countries around the world, ամբողջ աշխարհում, which no airline operating in Armenia can offer at this moment. որը ներկայումս Հայաստանում թռիչքներ իրականացնող ավիաընկերություններից որևէ մեկը չի առաջարկում։ Having this connectivity allows Lufthansa to transport more than 100 million passengers. Այս համակցումը արդեն թույլ կտա Lufthansa-ին տարեկան փոխադրել ավելի քան 100 միլիոն ուղևոր։ This can give us an increase in the number of the new tourists from different countries. Սա մեզ հնարավորություն կտա ավելացնել տարբեր երկրներից Հայաստան եկող զբոսաշրջիկների թիվը And discover our beautiful country. եւ նրանց հնարավորություն կտա բացահայտել իրենց համար մեր գեղեցիկ երկիրը։ Starting from 2012, 2012 թվականից սկսած the number of European and American tourists reaching Armenia was increasing year after year. ամեն տարի Հայաստան եկող Ամերիկայից եւ եվրոպական երկրներից Հայաստան եկող զբոսաշրջիկների թիվը ավելանում էր։ The presence of Lufthansa will for sure encourage new tourists to visit the country and Armenian economy will benefit from it. Իհարկե Lufthansa-ի ներկայությունը կխրախուսի, որ ավելի շատ զբոսաշրջիկներ լինեն Հայաստանում եւ դա կնպաստի նաեւ Հայաստանի տնտեսությանը։ Finally, our successful experience with Lufthansa Group Ի վերջո Lufthansa Group-ի հետ մեր ունեցած հաջող համագործակցությունը, փորձառությունը includes more than 20 years of cooperation with Austrian Airlines, ներառում է 20 տարուց ավելի ժամանակահատվածում համագործակցություն ավստրիական ավիաընկերության հետ, ավստրիական ավիաուղիներից եւ 5 տարի Brussels ավիաընկերության հետ։ and recently Eurowings also started to fly. Ներկայումս Eurowings-ը նույնպես սկսել է չվերթներ իրականացնել։ We are ready to support Lufthansa in all necessary steps Մենք պատրաստ ենք աջակցել Lufthansa-ին բոլոր անհրաժեշտ քայլերում, to make this new destination successful. որպեսզի այս նոր ուղղությունը հաջողի։ I wish good luck to all of us. Thank you. Եվ հաջողություն եմ աղթում մեզ բոլորիս։ Please. Good afternoon. I'm sorry. Okay? Good. Good afternoon, also from my side. Thank you, Mr. Wender. Շնորհակալություն, պարոն Վենդեին։ We are happy to come here as a Lufthansa Group. Մենք ուրախ ենք, որ այստեղ ենք գտնվում որպես Lufthansa Group-ի ներկայացուցիչներ։ Lufthansa Group, you can see up on the monitor what's going on. We are Դուք կարող եք մոնիտորների վրա տեսնել, Lufthansa is number 1 in Europe, and we have different brands: Austrian, Brussels Airlines, Lufthansa, and Swiss. I cannot hear you. Louder, please. Louder. Yeah. Okay. I cannot hear because Okay. So we have different brands. մենք ունենք տարբեր ապրանքանշաններ,
Austrian, Brussels Airlines, Lufthansa, Ավստրիական Swiss. ավիաուղիները Brussels Airlines-ը եւ Lufthansa-Ն եւ Swiss-ը։ Here you can see on the left side where we can see where is the demand coming from. Ձախ կողմում կարող ենք տեսնել ամրագրումների քանակը։ And you can see that in the year 21 the demand for flight searching is increasing. Եվ կարող եք տեսնել, որ 2021 թվականից պահանջարկը չվերթների համար աճում է։ And on the right side of the slide you can see Եվ սլայդի աջ կողմում կարող եք տեսնել, that compared to the year 2019 որ 2019 թվականի հետ համեմատ we have 51% of the flights մենք ունենք 51% չվերթների and transporting 46% of the passengers. եւ 46% ուղևորափոխադրումներ։ From our 700 aircrafts, 530 are in operations. Մեր from how many? 700. 700. Մեր 700 օդանավերից 534-ը ներկայումս շահագործվում են։ And we are operating into 84% of our destinations, that means 275. Եվ մենք չվերթներ ենք իրականացնում մեր ուղղությունների 84%-ին, այսինքն ունենք մոտ 275 ուղղություններով չվերթներ։ Here you can see on the left side, Այստեղ ձախ կողմում կարող եք տեսնել, if we have less travel restrictions, the booking demand is increasing directly. մենք տեսնում ենք, որ ամրագրումների համար պահանջարկը ուղղակիորեն աճում է։ And on the right side you can see that most of the people traveling Եվ աջ կողմում տեսնում եք, որ ճամփորդող մարդկանց մեծ մասը wants to have less contact with persons, so more seamless travel is requested. ցանկանում են հնարավորինս քիչ կոնտակտ ունենալ մարդկանց հետ ճամփորդելու ժամանակ։ Lufthansa Group make big 3 focus areas. Lufthansa-ն ուշադրությունը կենտրոնացրել է հիմնական 3 ոլորտներում։ We invest in new technologies and order new aircrafts. Մենք նոր ներդրումներ ենք կատարում տեխնոլոգիաների մեջ, որոնք որ առկա են օդանավերում։ On the second one, we improve the infrastructure. Երկրորդը մենք բարելավել ենք ենթակառուցվածքները։ Just one example that we organize the European air traffic control more organized than before. Օրինակ մեկ օրինակ բերենք, որ եվրոպական միության ուղևորափոխադրումը, ուղևորահոսքը ավելի կազմակերպված է, քան նախկին։ And for us also important that we can reduce the carbon emission. Եվ մեզ համար կարևոր է նաև, որ մենք կարող ենք կրճատել ածխածնի արտանետումների թիվը։ Coming back to the airlines, Վերադառնալով ավիաընկերություններին, Austrian Airlines is with its experience with over 60 years, more than 20 years here in Armenia. ավստրիական ավիաուղիները ավելի քան 60 տարվա փորձ ունի եւ դրանցից 20-ը Հայաստանում։ Austrian is within the Lufthansa Group the Eastern European specialist. Ավստրիական ավիաընկերությունը Lufthansa Group-ի ավիաընկերությունների շրջանում արևելյան ուղղության մասնագիտացած ավիաընկերություն է։ Brussels Airlines is operating to Brussels. Brussels ավիաընկերությունը չվերթներ է իրականացնում Բրյուսել։ And they have a big connection to Africa. For Lufthansa Group, it's our Africa specialist. Եվ իրենք մեծ կապ ունեն Աֆրիկայի հետ, այսինքն Lufthansa Group-ում իրենք ավելի մասնագիտացած են Աֆրիկայի ուղղությամբ։ As Mr. Wender already said, since last week, Eurowings is operating to Yerevan as well. Ինչպես պարոն Վենդեն արդեն նշեց, Eurowings-ը անցած շաբաթվանից սկսած արդեն չվերթներ է իրականացնում նաև Երևան։ And Eurowings is within our group's point-to-point carrier. Եվ Eurowings-ը մեր թիմում, մեր գրուպում համարվում է մի կետից մյուս կետը տեղափոխող ավիաընկերություն։ But now, before we are coming to Armenia, I'd like to introduce you my new colleague for the region,
Carsten Zang. Եվ ուզում է, քանի որ մենք արդեն ներկայացված ենք լինելու Հայաստանում, ներկայացնել իր նոր կոլեգային այստեղ Հայաստանում. Can you repeat the name, please? Carsten Zang. Carsten Zang. And he will take over from René Koinzak. And I give the Եվ word նա over to René պաշտոնը Koinzak. ստանձնելու է Ռենե Կոինզակից հետո։ Հիմա խոսքը փոխանցում ենք Ռենե Կոինզակին։ Yes, so thanks a lot for coming, everybody, and it's a real honor for me today to talk to you. And now, for you journalists, it's a busy day, and I'm really grateful what you found a way out today to the airport to listen to our press conference. As you can see on the slides already, we have a long history as Lufthansa Group in Armenia, operating since 20 years with Austrian Airlines. And now coming back today with Lufthansa to Armenia is for us a very special day. And as we prepared for our press conference, we recognize it's not the second time we're coming back, it's actually the third time, as we had 1988 already a short presence here in Armenia to support the aid relief after the earthquake 88. About the Lufthansa flight, I will tell you a little bit later, a little bit more. Brussels Airlines, as Peter mentioned, we operate also this year to Yerevan with up to 5 weekly flights. And with Eurowings since last Friday, 1 weekly flight to Cologne. All in all, it means, as already mentioned by my colleagues, we will have 16 weekly flights from Yerevan to our hubs in Brussels, Vienna and Frankfurt, plus Cologne. Now, please allow me to talk a little bit more about our Yerevan-Frankfurt flight as of today. The flight will operate 3 times a week from Yerevan on Mondays, Wednesdays and Fridays. Wednesdays and Fridays. We operate in a modern A320 aircraft with Wi-Fi on board and provide business class lounge access for our business class passengers. Altogether, we will now provide, together with Austrian and Brussels Airlines, access to 75 destinations of the Lufthansa Group worldwide network.
I think it's now also worth to mention again what Armenians can travel to Germany without restrictions if we are tested, recovered or vaccinated, also for leisure purposes. Եվ կարծում եմ ավելորդ չի նշել, որ Հայաստանի ծովևորները կարող են ճանապարհորդել, եթե իրենք բավարարում են ունեն բացասական COVID-19 բացասական տեստ կամ պատրաստում են։ And might for you interesting, what are the most interesting destinations of our travelers? It's in North America, of course, Los Angeles. When we had in Europe, our passengers traveling from us basically all over. So, but also interestingly to Asia Pacific, to the metropolises like Tokyo and Beijing. Yeah, thanks a lot for listening, and please now it's your time for your questions to us. Net. The question is, do you have discussions or negotiations that there will be flights performed from Uğiğ, the second airport of Armenia? Yeah, Maurice. So for the moment, we are operating out of Yerevan with 16 weekly flights, and then we'll see how the development is going on, and then we can think about a second airport in Armenia. It means that at the moment you are not. Exactly. Yeah. We would like really first to start because as we are now with 16 weekly flights, we more than double our capacity, and of course, as more successful we are, as more we can look in alternatives. Իրականում մենք հիմա կրկնապատկել ենք մեր չվերթների քանակը, երբ որ հասցվել են 16 չվերթների շաբաթական, եւ շատ ողջավորված ենք սկսելու համար, հետո արդեն դրանից հետո կհասկանանք ինչպես կշարունակենք։ It is mentioned in your presentation that the air tickets will be affordable tickets. The price will be a good price, let's say cheap price. They would like to mention which is the range of the prices and whether they are competitive with the air ticket prices offered by other airlines. So yes, our fares we believe are competitive. We start at $399 USD, including taxes. Իրենք կարծում են, որ իրենց գները մրցունակ են, համատելի են, իրենք գները սկսում են $399. And it depends on destinations, but with this entry price, you have many destinations already in Europe covered, also including Barcelona, Madrid, Milano, and Frankfurt, of course. Իհարկե ավիատոմսի արժեքը մեծապես կախված է ուղղությունից, թե որ ուղղությամբ է լինելու չվերթը, բայց կարծում եմ, որ այս $399, որը որ դուք կարող եք գնել եվրոպական շատ քաղաքների համար ավիատոմսեր, օրինակ Մադրիդը, Միլանը եւ իհարկե Ֆրանկֆուրտը, դրանք եւ սա երկկողմանի տոմսից լինեն, ոչ թե միակողմանի։
Round trip, Round yeah. trip, much, yeah. really. Yeah. Yeah. And the next question is, how do you think that the competition with the airlines that are operating flights to Armenia will have, what impact it will have on your activity? So we will start with these new flights, and we hope that the development would be positive, that we can go through with the same amount of flights in winter time as well. Կարծում եմ, երբ որ մենք սկսենք, իրենք սկսեն չվերթներ իրականացնել, արդեն պարզ կլինի եւ կարծում եմ իրենք մրցակից կլինեն եւ նպատակ կա շարունակել ձմռան ժամանակահատվածում նորից այս նույն 16 չվերթների քանակը պահպանել։ For Lufthansa Group, we are very flexible in increasing and decreasing the flights. Lufthansa Group-ում իրենք շատ ճկուն են չվերթների քանակը կրճատելու կամ ավելացնելու հարցում։ That we can react very fast on competition and demand, on customers' demand. Եվ իրենք շատ արագ արձագանքում են ուղևորների պահանջարկին եւ մրցակցության։ The question is it possible that in future, if you are a success, you will increase the number of the destinations, you will enlarge the destinations? Sure. Do you have plans for that? Not yet, we're just starting tomorrow, and then we see if the customers are accepting our offer, and then we can step by step. Դեռ ոչ, որովհետև իրենք միայն վաղն են սկսելու եւ որ տեսնեն, որ իրենց ուղևորները գոհ են եւ պահանջարկ կա, այլ ուղղակի կհամակերպեն այդ պահանջարկի հետ։ As they are aware, Lufthansa used to fly to Armenia, but then they stopped to fly. So they want to know what is the reason for this long pause that Lufthansa stopped to fly to Yerevan. And the next question is about the destination. It's, if possible, to give more details. You mentioned 16 flights per week. Which are the main destinations of this, and if possible, in more detail. Okay. Yes, you are absolutely right. We've flown from 2005 till 2008 from Munich to Yerevan. Դուք իհարկե ճիշտ եք, մենք 2005-ից 2008 թվականներին Մյունխենից Երևան չվերթներ ենք իրականացրել. So, and when we took a pause, there were also because of lack of demand. Հետո դրանք դադարեցվեցին, որովհետև պահանջարկ չկար. And now we feel what the right is time. What the demand increased. We saw this summer a very strong increase of passenger demand towards Armenia from Europe and from the US. Պատճառը, որ հիմա որոշել են վերականգնել իրենց չվերթները, այն է, որ իրենք տեսնում են, որ Եվրոպայից շատ մեծ պահանջարկ կա ուղևորների շրջան, որ իրենք ուզում են գալ Հայաստան։ And as destinations we have Frankfurt with Lufthansa. Իսկ ինչ վերաբերում է ուղղություններին, մենք ունենք Ֆրանկֆուրտ իրականացվող չվերթներ, որ իրականացնում է Lufthansa ավիաընկերությունը։ Then Vienna with Austrian Airlines. Ավստրիական ավիաընկերությունը չվերթները իրականացնում Վիեննա ուղղությամբ։ Brussels with Brussels Airlines. Բրյուսել չվերթները իրականացնում է Brussels ավիաընկերությունը։ And Cologne with Eurowings. Իսկ Եվրովինգը չվերթները իրականացնում Cologne. These are all the point-to-point flights, and of course, behind Vienna, Frankfurt and Brussels, we have many more destinations. Այս բոլորը, որոնք որ նշվեցին, դրանք ուղիղ չվերթներ են իրականացնում, այսինքն մի կետից մյուսն տեղափոխում ուղևորներին, բայց իհարկե Ֆրանկֆուրտի եւ Վիեննայի դեպքում ուղևորները լայն հնարավորություն ունեն ճամփորդելու այլ երկրներ, օգտվելու որպես տրանզիտ։
if there are no more questions, Okay. we will do a group photo. Yes. Mit Masken? Ja, nicht. Was jetzt machen? Wo? Over there. Can we stand properly? Mein Bauch ist nicht.